Yeah, in today's session, we're going to discuss about the BigQuery partitioning. The second partitioning we're going to discuss today is integer range partitioning. Okay, in your data set, if you have any integer columns, உங்க டேட்டா செட்ல இன்டிஜர் காலம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து இன்டிஜர் ரேஞ்ச் பார்ட்டிஷனிங் போகலாம். ஓகேங்களா? ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கு. அந்த இன்டிஜர் காலம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் 1 to 100 இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? 1 to 10 one partition, 11 to 20 another partition, 21 to 30 another partition. இது மாதிரி வந்து நீங்க இன்டிஜர் பேஸ் பண்ணி பார்ட்டிஷனா பிரிக்கலாம். ஆனா வந்து அந்த காலத்துல என்ன இருக்கணும்? ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கணும். ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும்? யூ கேன் கோ ஃபார் த இன்டிஜர் ரேஞ்ச் பார்ட்டிஷனிங். இன் மோஸ்ட் ஆஃப் டேட்டா செட்ஸ் யூ ஹேவ் அ டைம் ஸ்டாம்ப். இன் கேஸ் டைம் ஸ்டாம்ப் வரல அப்படின்னா அந்த காலம்ல இன்டிஜர் காலம் இருக்கு, ரேஞ்ச் வேல்யூஸ் இருக்கு, 1 to 1000 இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? 1 to 100 one partition, 101 to 200 another partition. ஓகேங்களா? இது மாதிரி அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்க பார்ட்டிஷன் நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த இன்டிஜர் ரேஞ்ச் பார்ட்டிஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு காலம் வந்து இன்டிஜர் காலமா இருக்கணும். இன்டிஜர் காலமா இருக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்டிஜர் காலம் கஸ்டமர் ஐடியா காலம் I have 100 இருக்கு. 100 integers I have. அப்போ start value is going to 0. End value is going to be 100. Interval is going to 10. அப்போ how many partitions will be created for this integer range partition? Totally have 100 values. The interval is going to 10. Now how many partitions will be created? 10 sir. 10 partitions created. Hello. 0 to 10. 0 to 9, 0 to 9 one partition. Okay, and then 10 to 19 another partition. Like this, you will create around 10 partitions. You might have a question. If the value is more than 100, நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா I given the start interval, end கொடுத்துட்டேன், சாரி ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன், end கொடுத்துட்டேன். இப்போ 1 or 2 வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வேல்யூஸ்லாம் எந்த பார்ட்டிஷன் போகணும்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் கோ டு த அன்பார்ட்டிஷன் ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்கு. அந்த வேல்யூஸ் வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டீங்க, அதுக்கு மேல ஒரு வேல்யூ வரலாம். ஓகேங்களா? அந்த வேல்யூ மேல வந்துச்சு அப்படின்னா கிரிக்கெட் 102 103 வந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து அன்பார்ட்டிஷன்ல போகும். சரி, கேட்கலாம், கஸ்டமர் ஐடியில நல் காலம் வருதுங்க, நல் வேல்யூ வருதுங்க, என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் வில் மூவ் டு த நல் பார்ட்டிஷன். அதே மாதிரி யூ கேன் கிவ் எனி ரேஞ்சஸ், நாட் only 100. யூ கேன் கிவ் லைக் 0 to 20,000, 0 to 1 lakh. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து கொடுத்து என்ன பண்ணணும்? இன்டர்வல் தரணும். இன்டர்வல் கொடுத்தீங்கன்னா it will create that much partitions. If I have 10,000, range is 10,000, interval is going to be 1,000. Now how many partitions will be created? Sir, 100 sir. I'm saying 10,000. Okay, range is 10,000, but I given the interval as 1,000. Now how many partitions will be created? 10 partitions will be created. Okay, in the customer column we are getting null values. The null values will be moved to which partition? Null partition. Null partition. If I getting 1,530 on value, but my range is only 10,000, that 1 lakh value go to which partition? Unpartition. Okay, these are things you have to remember. And then the first thing you have to keep in mind, whenever going for integer range partitioning, your data set should be logically divide. உங்க data set logically divide பண்ற மாதிரி அந்த ranges இருக்கணும். Should have a distinct range of integer values. While going for the integer partitioning, you can improve the query performance based on the ranges. அந்த ரேஞ்ச் இருக்கணும். அந்த ரேஞ்ச் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால இன்டிஜர் ரேஞ்ச் பார்ட்டிஷன் போக முடியும், இல்லைன்னா உங்களால போக முடியாது. ஓகேங்களா? The data should be a natural data distribution இருக்கணும். Natural data distribution அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? Should be a range of values like 0 to 1 lakh, 0 to 10 lakhs, அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸா இருக்கணும்.
அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா உங்களால வந்து இன்டிஜர் அப்ளை பண்ண முடியும். அந்த காலம் வந்து டெஃபினட்டா என்ன இருக்கணும், இன்டிஜர் காலமா இருக்கணும். இட் கேன் பி எனி காலம். ஓகே, ஏஜ் காலமா இருக்கலாம், ஓகேங்களா, இட் கேன் பி பிரைஸ் காலமா இருக்கலாம். ஆனா வந்து அந்த டேட்டா வந்து என்ன இருக்கணும், ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூ ஷுட் பி இருக்கணும், லாஜிக்கல டிவைட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அந்த ரேஞ்சஸ் வந்து. தட்ஸ் வாட் யூ கீப் இன் மைண்ட். You want to look at the distribution, how the data is distributed, you want to see. ஓகேங்களா, அந்த டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா, டிஸ்ட்ரிபியூட் புரியுதா, ஸ்பிளிட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். 0 to 100, 100 to 100 அது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா you can go for integer partitioning. You can improve the query performance. Okay, and then second one is I can say the query performance. உங்களால வந்து ஈஸியா வந்து ரேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க கரஸ்பாண்டிங் ரேஞ்சில் போய் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இஃப் ஐ ஹாவ் 0 to 1000, எனக்கு வந்து 0 to 100 ஃபில்டர் பண்ண என்ன பண்ணலாம், பிட்வீன் 0 and 100 கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், 0 and 100ல போயிட்டு சர்ச் பண்ண போய் அந்த பார்ட்டிஷன்ல சர்ச் பண்ண போயிட்டு. ஓகேங்களா, அதால வந்து you can improve the query performance. You can search the data within the ranges using between யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், 0 to 100, 0 to 200 சர்ச் பண்ணலாம். அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பார்ட்டிஷன்ல போய் தான் என்ன பண்ணணும், it will go into scan of those records. Okay, it won't go into the remaining partitions. Third one is maintenance will be very easier in the integer partitioning. You can do archiving. Archiving என்ன பண்ணி வைக்கலாம், ஒரு தனியா ஆர்கைவ் பண்ணி ஒரு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். இல்ல பர்ஜிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம். பர்ஜிங் மீன்ஸ் remove the unwanted partitions. You can do all these things in integer partitioning. The maintenance will be very easier in the integer partitioning because you can do the purging activity, you can do the archiving. Archiving என்ன பண்ணணும், ஒரு ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் பண்ணி லேட்டர் பர்பஸ் யூஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு ஆர்கைவ் பண்ணி சிப் பண்ணி வச்சிடுறீங்க. நீங்க வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்க வந்து என்ன ஒரு சப்செட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா என்ன பண்ணலாம், ஆர்கைவ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து 0 to 1000 இருக்கு, 200 to 300 என்ன பண்ணணும், I want to do the purging பண்ணணும். Purging means I want to delete that 200 to 300 cards purge பண்ணணும். அது வேற பார்ட்டிஷன்ல இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிப்பேன், I will do the purging activity or I can do the archive. Archive means I can use the data for later uses. So I keep those data in some file formats. It can be unzip file format, it can be zip file format. என்ன பண்ணுவேன், அந்த பார்ட்டிஷன் டேட்டா என்ன பண்ணுவேன், ஆர்கைவ் பண்ணி வச்சுப்பேன். And then fourth point I can say, if you are going for frequent loading and unloading, data ஒரு டேபிள் லோட் பண்றீங்க, அந்த டேபிள்ல வந்து அன்லோட் பண்றீங்க. அன்லோட் மீன்ஸ் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா you have to prefer only the integer in partitioning. integer in partitioning ஏன்னா இது வந்து ஸ்பிளிட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஃபார் ஐசோலேட்டிங் தி பார்ட்டிஷன்ஸ் 0 to 100 னா ஒரு பார்ட்டிஷன், 100 to 100 பார்ட்டிஷன், ஐசோலேட் பண்றது ஈஸியா இருக்கிறதால everyone preferring the integer partitioning for loading unloading the data. ஓகேங்களா, இது வந்து ஈஸியா உங்களால என்ன பண்ண முடியும், ஐசோலேட் பண்ண முடியும். ஐசோலேட்னா செப்பரேட் த பார்ட்டிஷன் பிரிக்க முடியும். இதால வந்து மற்ற டேட்டா செட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. It won't affect any the data sets. For unloading and loading you have to go for integer partitioning. And the last one I can say, parallel processing. Many database systems, they can leverage partitioning for parallel query execution. Parallel query execution அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா, I have 10 users. 10 users trying to file a query. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 to 100 query பண்ண போறேன். Another user is going to do 500 to 600 query பண்ண போறாரு. Third user 600 to 700 அத query பண்ண போறாரு. இது மாதிரி வந்து parallel எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். query எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஒரு டிஃபரண்ட் பார்ட்டிஷன் என்ன பண்ண போறேன், நான் வந்து query பண்ண போறேன். சரிங்களா, அப்ப parallel processing நடக்குது. Parallelly I am trying to file the queries, different users trying to different users trying to run the queries in parallel way. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து integer partitioning போனீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும் when compared to other partitions. And then last thing you have to keep in mind, எப்ப இத போனோம் அப்படின்னா integer column இருக்கணும், பாத்தீங்கன்னா range of values இருக்கணும். Then only you can prefer the
integer range partitioning. First you have to see the distribution. Distribution புரியுதா 0 100 200 300 அப்படி ரேஞ்ச் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து பார்ட்டிஷன் போலாம். இல்ல டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கு அப்படின்னா you can go for the time weight partitioning. Okay, now I going to show the implementation for this integer range partitioning. And then if the value are exceeding from the partition, it will store in the unpartition. If you're getting any null values in that column, you'll go to the null partition. Okay, now I'm going to show the implementation. Go to Google and type Google Cloud Storage and go to console. It will go to the dashboard of Google Cloud Console. In the navigation menu, you can see there is a BigQuery. In that above list, you can see the BigQuery Studio. It will navigate to the BigQuery Studio page. In the BigQuery Studio page, you can create the data sets. You can able to create your tables, views, everything you can do here. Okay, பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ETL 5420 இருக்கிற பட்ஜெட் இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு டேட்டா செட் நான் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, டேட்டா செட் கிரியேட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா வெப்வியூலும் பண்ணலாம், ஆர் யூ கேன் யூஸ் கிளவுட் ஷெல்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம். ஓகே, just open a cloud shell. That you can create the project ID. ஓகேங்களா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட்லயுமே நான் இது பண்ணல. ஓகேங்களா, அப்ப என்ன பண்ணுங்க, gcloud config set project. ஓகேங்களா, my project ID is ETL-5420. ETL-5420. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, ஆத்தரைஸ் கொடுங்க. Just go into an account. இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட்ல என்ன ஆயிடுச்சு, லாகின் ஆயிடுச்சு, ETL-5420. Okay, in that you can use the BigQuery commands. BQ MK. MK means make. MK na make னு அர்த்தம். I going to create the data set staging. ஓகேங்களா, staging. Okay, I going to keep the staging as a data set name. Just staging data set. Now we're going to create your data sets. Now the data set is created. The name is staging and data set successfully created ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, BQ commands யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், டேட்டா செட்டை உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ண முடியும். You can go here. You can see one data set is created. In that till now no tables is created. Okay, the data set name is staging underscore data sets. Now நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேபிள் எடுக்க போறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. என்ன டேபிள் அப்படின்னா ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ கமெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமெண்ட்ஸ்ன்றது டேபிள் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, அதை காட்ட போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணுங்க. இது வந்து ஒரு பப்ளிக் டேட்டா செட். இது ஆக்சுவலா பப்ளிக் டேட்டா செட்ஸ். தெரியுதா? இஃப் யூ ஓபன் த BigQuery பப்ளிக் டேட்டா, இதுல வந்து ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு, கமெண்ட்ஸ் ஒரு டேபிள் இருக்கு. இந்த டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா, யூ வாண்ட் டு see the integer ranges, how the data is naturally distributed. You want to see the distribution of data. For that, just you want to query the data. Just put select star from. First வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த டேட்டா செட் கொஞ்சம் பாருங்க முதல்ல.
இதுதான் டேட்டா தெரியுதா? இதுதான் உங்களோட டேட்டா. இன் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஃபைல்ல பார்க்கணும்னு பார்க்கலாம் நீங்க. ஓகேங்களா? யூ கேன் ஸ்டோர் இந்த சிஎஸ்வி லோக்கல் ஃபைல சேவ் பண்ணி டேட்டா பண்ணலாம். 10 MB வரையும் நீங்க உங்க சாம்பிள் டேட்டா செட்ஸை நீங்க பார்க்கலாம். If you try to open this CSV file, you can see the data. Okay. 1 minute. Yeah, it's loading the data. Okay. இதுதான் உங்களோட ஐடி இருக்கு, டெக்ஸ்ட், போஸ்ட் ஐடி, யூசர் ஐடி, யூசர் டிஸ்பிளே நேம், ஸ்கோர் இருக்கு. ஓகேங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா just look at this ID. Just look at this ID. I going to take this is a integer column. இந்த காலத்தை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் வந்து integer range partitioning போக போறேன். integer range partitioning போக போறேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு இதுல வந்து சும்மா சாம்பிள் டேட்டா தான் இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனலிட்டிக்ஸ் பண்ண போறேன். அனலிட்டிக்ஸ்னா I want to see the distribution of data. என்ன பண்ணலாம்? I want to see the distribution of data. First, see the min value and max value ID. Min value, max value ID check பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்? டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்கணும். எப்படி டேட்டா வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க? min value, max value பாருங்க. min of ID and then max of ID. Okay, and then remove this limits. Just try to run this query. min value max value நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஐடியா பண்ணிடலாம். அந்த டேட்டா வந்து எப்படி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுன்னு பார்த்துடலாம். ஓகே, கெட் சம் ரஃப் ஐடியா. பாத்தீங்கன்னா இருக்கு min value is 10, max value is 1013039024. ஓகேங்களா? 10ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 13039024 வரையும் ஆரம்பிக்குது. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து integer range partitioning போடலாம். ஓகே, இட்ஸ் a rough estimate. It's giving the minimum value and maximum value. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதை query பண்ண போறேன். இதை query பண்ணிட்டு இதுக்கு காலம்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த காலம்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஐடி, எக்ஸ்பிரஷன் டேட், போஸ்ட் ஐடி, யூசர் டிஸ்பிளே நேம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஸ்கோர் இருக்கு. இதை வச்சு நான் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் see here. இதை மட்டும் பாருங்க. Create or replace table. What's the data set name? In data set name என்னது? In data set name ஞாபகம் இருக்கா? சுஜிதா பிரியா, what's my data set name? Staging, staging. BigQuery. What's my data set name? ETL underscore staging. ETL underscore staging நான் இல்ல சொல்லவே இல்லையா நான். What's my data set name? Staging underscore நான் போட்டேன். Staging underscore data set னு போட்டேன். வேற போடணும், நீங்க மாத்துங்க. Staging underscore data set. Data set. It's my data set name. And then I given table name is stack overflow comments underscore P. P என்ன தெரியுமா? Partition table அர்த்தம். P stands for partition table. See, இந்த term நீங்க யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்பதான் மத்தவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது தெரியும் இது வந்து ஒரு partition table தெரியும். ஓகேங்களா? Now I given the ID 64 text string கொடுத்துக்கணும் இல்லையா? string score in 64 and then creation date is timestamp. Partition by ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு class யூஸ் பண்ணனும். We have to give the range bucket. இது syntax இது. Partition by range bucket. எதை வச்சு நீங்க partition பண்ண போறீங்க? செந்தமிழ் சார், which column going to do the partition? எந்த column வச்சு நீங்க range integer வச்சு பண்ண போறோம். I want to do the column name. செந்தமிழ், ID column name வந்து ID column. அது என்ன பண்ணுங்க, ID காமா கொடுத்துட்டு
you have to create an array. Array என்னன்னு அர்த்தம் தெரியுமா? Sequence of similar items அர்த்தம். அப்போ id column ஒரு integer column, அதுல வச்சு என்ன பண்றீங்க? ஒரு array generate பண்றீங்க. array என்ன தெரியுமா? 0, what's the maximum value you got? Maximum value என்ன கிடைச்சது உங்களுக்கு? So run this query. What's the maximum value? Maximum value என்ன கிடைச்சது பாருங்க. அந்த max value என்ன பண்ணுங்க? இந்த இடத்துல கொடுத்துடணும். கால் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க? இந்த இடத்துல கொடுங்க. இல்லனா இதோட மேக்ஸிமம் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? பாருங்க இந்த வேல்யூம் தரலாம். மேபி டுமாரோ இதோட யோசனை என்ன பண்ணலாம்? எனக்கு அன்பார்ட்டிஷன்ல போயிடும். அது என்ன பண்ணுங்க? மேக்ஸ் வேல்யூ எவ்வளவு மேக்ஸ் வேல்யூ இருக்கோ அதை கொடுத்துருங்க. This is interval. 1 lakh into the interval. Its starting range is 0. Ending range is somewhat 14039024. இதான் வந்து எனக்கு ending. இது interval. அப்போ how many partitions will be created? இந்த வேல்யூ எடுத்து போய் டேட் பண்ணுங்க. அவ்வளோ பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும். புரியுதா? யூ கேன் கிவ் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து டேபிள்ல வர மேக்ஸ் வேல்யூ எடுத்து கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? இட்ஸ் அப் டு யூ, பட் ஐ கிவன் த ஹியூஜ் வேல்யூ ஹியர். ஓகேங்களா? 14039024 இது எண்டிங் வேல்யூ. இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கிரியேட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் கிரியேட் டேபிள். இது மாதிரி டபுள் டேஷ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் a கமெண்ட் லைன் அர்த்தம். இட்ஸ் a கமெண்ட் லைன்ஸ். your BigQuery won't read these lines. Create partition table இருக்கா? என்ன பண்ணுங்க? ஜஸ்ட் இதையும் சேர்த்து கால் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அது வந்து ரன் ஆகாது. இட்ஸ் a command line. Just create one more page. Now create a table. In this table it's a partition table, but still now no data is available. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து டேபிள் கிரியேட் ஆயிடும். Table created, you can see in the left hand side stack overflow commands underscore p. P means partition table created ஆயிடுச்சு. இப்போ next step என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? Next step what you have to do? We have to do the insert. என்ன பண்ணணும்? Insert பண்ணணுமா? Now look at this query. என்ன பண்றேன்? இது வந்து என்னோட public dataset table name. தெரியுதா? Public dataset table name. Table name is comments. Dataset means stack overflow. It's the BigQuery public data. It's the data set. இல்ல select பண்ணி என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்ன பண்றேன்? I am trying to insert in my partition table. Here what I have to change? Insert into என்ன மாத்தணும் இந்த இடத்துல? என்ன மாத்தணும்? staging data set மாத்தணும். ஓகேங்களா? Just change data set. Just copy this DML statement. It's a DML statement. ஓகேங்களா? இது வந்து என்ன பண்ணுங்க? Just try to execute it. Just run this query. Now we're going to load the data into the partition table. It will create the partitions. It will take some time. ஓகேங்களா? Because we have huge records. We can see the last time. Now 11 seconds crossed. Yeah, now it's going to be 14 seconds. என்ன ஆயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு? பார்ட்டிஷன்ஸ் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அந்த டேட்டா கேட்ட மாதிரி பார்ட்டிஷன்ஸ் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. டேட்டா அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா லோட் ஆகுது ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஓகேங்களா? now it's crossed 34 seconds. You can see. Yeah, still it's loading. Yeah, now it's completed. Okay, இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? டேபிள் லோட் ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், we want to query the data. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இன்டிஜர் பார்ட்டிஷன்னா என்ன பண்ணணும்? ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ள ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா? 0 to 100 பார்ட்டிஷன் இருக்கும், 100 to 100 பார்ட்டிஷன் இருக்கும். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா I given the interval as 1 lakh, right? அப்போ 1 lakh சொல்லிட்டு it will get that much partitions. Okay, now I want to query the data. query பண்ண எப்படி query பண்ணலாம்? எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 to 1 lakh வேணும். என்ன பண்ணலாம்? where the partition column is id column between
1000 and 1 lakh. அது பார்த்தீங்கன்னா first partition மட்டும் என்ன பண்ணணும்? It will going to scan the partition and then going to take the records between 1000 and 1 lakh. Just இங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இது வந்து நான் பார்ட்டிஷன் டேபிள். We going to see the performance பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு நான் பார்ட்டிஷன் டேபிள இந்த டேட்டா வச்சு என்ன பண்றேன்? ஸ்கேன் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போறேன்? பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்க போறேன். It's taking how much time? Okay, it's a non-partition table. It's a BigQuery public data sets. இது நம்ம டேபிள் கிடையாது. Just go and hit this query and see the time, how much time it's taking. இதை ஸ்கேன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம். Yeah, now just go to job information போங்க. See the end time, start time, end time. Start time என்ன வருது? 25 ஆரம்பிச்சிருக்கு. 6:50 ஆரம்பிச்சிருக்கு. 27 முடிஞ்சிருக்கு. It took 2 seconds. It's your whatever it is, non-partition table. Now we come to partition table. இது வந்து 2 seconds டைம் எடுத்திருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வந்து ஐ கோயிங் டு டேக் பார்ட்டிஷன் டேபிள். ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்னோட டேட்டா செட் நேம் என்னது? வாட்ஸ் டேட்டா செட் நேம்? டேட்டா செட். ஓகேங்களா, அதை வந்து இங்க மாத்திருங்க. ஜஸ்ட் வந்து இங்க மாத்திருங்க. சி ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. ஏன் தெரியுமா? நம்ம சர்ச் பண்றது ரொம்ப கம்மியான ரெக்கார்ட்ஸ் தான். ஓகேங்களா, இங்க வந்து ஒரு டெராபைட் கணக்கு போது டிஃபரன்ஸ் நிறைய தெரியும். இது வந்து பார்ட்டிஷன் டேபிள். நம்மளோட பார்ட்டிஷன் டேபிள் வந்து என்ன பண்ண போறோம்? ஃபயர் பண்ணி பார்க்க போறோம். கொரிய ஃபயர் பண்ணி பார்க்க போறோம். Just put the query in the below. I'm going to see the difference. We're going to see the time. Just you can see the time. Just go to job information and then you can see the time. Why it's taking this much of time? Oh, 6 okay, பாத்தீங்களா 56 இருக்கு. 1 minute. Why is my table is going to be a partition, right? சரிங்க. Why taking 4 seconds? Let's go to job information. Yeah, you can see the time. So now what's the time now? 6:52, 28. 6:22, 28. பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்ல என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? query வந்திருக்கு. But if you query the non-partition table, it took around 3 seconds. But here, when I try to query the partition table, it's taking microseconds. Difference புரியுதா? பார்ட்டிஷன் பண்ணதால உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? query performance improve ஆகுது. டைம் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? சேவ் ஆகுது. டைம் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? சேவ் ஆகுது. தெரியுது பாருங்க. சுஜிதா பிரியா, can see the difference? 6:28 and then any time also 6:28. பாத்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸே இல்ல. It's going to microseconds. Micro seconds தான் டைம் எடுக்குது. டைம் எடுக்குது. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we going to see the we going to use the partitions. Partitions பத்தி நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா உள்ள தான் பார்க்கணும். கரெக்ட்டா? you have to put the which name? என்ன நேம் போடணும்? உங்களோட டேட்டா செட் நேம் போடணும். what data set name? staging underscore data set. டேட்டா செட். அதை எடுத்து போடுங்க. நீங்க எடுத்து என்ன பண்ணுங்க? இந்த queryல அதை அப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் put the fromல போய் போட்டுருங்க. டாட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா டாட் பார்ட்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருங்க. இதில் என்ன பண்ண போறேன்னா டேபிள் நேம் ஃபைண்ட் பண்ண போறேன். எனக்கு வந்து நிறைய டேபிள்ஸ் கேட் ஆகும். அதை என்ன பண்ண போறேன்? குரூப் பை வந்து 1 கொடுக்குறேன். 1 என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன்ல இருக்கோ டேபிள் நேம் வச்சு குரூப் பை பண்றேன். பண்ணிட்டு going to find the minimum partitions, maximum partitions, and then going to find how many partitions have based on the partition ID, and then sum how much of logical bytes that partition has. ஒரு பார்ட்டிஷன்ல எத்தனை பைட்ஸ் இருக்கு போது சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைண்ட் பண்றேன். அப்புறம் வந்து அந்த பார்ட்டிஷன் வந்து லாஸ்டா எப்ப அப்டேட் ஆச்சு
அதுவும் தெரியணும். அப்ப இந்த query யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, just copy and fire the query here. query fire பண்ணுங்க, you'll get the results. நான் டேபிள் நேம் வச்சு குரூப் பண்றேன். ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ டேபிள் நேம் நிறைய நேம் வரும். டேபிள் குரூப் பண்ணும்போது எனக்கு கரஸ்பாண்ட் டேபிள் வந்துடும். புரியுதா? ஜஸ்ட் hit the run. Now you can see table name is stack overflow commands p. P means partition table, and then earlier partition is going to be a 0. Latest partition is going to be this much value. Okay, what's the partition count I have? What's the partition count? 1304 partitions I have. புரியுதா? எனக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா இந்த டேட்டா செட்டுக்கு 1304 பார்ட்டிஷன்ஸ் கிட்ட இருக்கு. ஒரு பார்ட்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாடேட்டா கிரேடா இருக்கும். ஓகேங்களா? எவ்ரிதிங் டேக்கன் பை த BigQuery எக்ஸிகியூஷன் இன்ஜின். ஓகேங்களா? நிறைய பார்ட்டிஷன்ஸ் கிட்ட ஆகும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டிகிரேட் ஆகும். ஓகேங்களா? Now and then it's going to create the total logical bytes, and then last refreshed of this partition is going to be 23 11 14 and then 118 46 in the UTC timestamp. This is how you want to calculate. And then in this partitioning you can able to prune the data. Prune பண்ணிக்கலாம். Sorry, partition prune பண்ணிக்கலாம். As well you can do the purging activity. Okay, everything you can do here. 1 minute.